Bom, logo cedo eu falei, né, sobre um projeto do Hospital do Amor de Barretos, que está em fase de transição, desenvolvendo um novo centro de patologia digital. A instituição adquiriu scanners para digitalizar as suas lâminas, e agora eles terão mais agilidade nos estudos histopatológicos, uma vez que os equipamentos permitirão a integração robusta do processo de escaneamento, possibilitando que o patologista consiga laudar resultados de exames de qualquer lugar. Mas, para nos contar, claro, mais detalhes sobre esse assunto tão interessante, a gerente de OCP, Global Delivery na Philips, Jennifer Samboy. Seja muito bem-vinda ao palco, por favor. E Dr. Gustavo Guscato Ramos, médico patologista e líder do Laboratório de Patologia de Barretos. Sejam muito bem-vindos. Palmas para eles, gente. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, everyone. My name is Jennifer Samboy, and I'm the Digital Pathology Product Manager for Philips. Prior to me joining Philips, I worked 12 years in hospital operations, specifically in pathology, driving the digital pathology transformation. And today my talk is called Digital Pathology, Let's Talk Interoperability. So I'll walk you through the digital pathology journey. For those of you who do not know what pathology is, it impacts 70% of the clinical decisions that are made for patient care and patient treatment decisions. All of us in this room have at one point or another been impacted by pathology, be it directly or indirectly. But pathology has not changed in over 200 years. The most exciting thing that happened in pathology was 20 years ago with the introduction of immunohistochemistry, and 10 years ago with the introduction of molecular pathology or genomics. Pathology has, however, remained historically analog or a very manual workflow and process, averaging up to 13 hours per day just to move pathology material around the hospital to get it to the right clinicians and diagnose patients timely. In order for us to fully understand pathology workflow, I'd like to highlight the main use cases and workflows of our pathologists today. Primary diagnoses is what our pathologists primarily do. It is how we support our clinicians, our oncologists and surgeons, by providing a diagnosis of patient specimens as they arrive in the lab. The second key use case are internal consultations. Pathology is very important for the education and training of the future clinicians, not just pathologists, but all across our medicine practices. External consultations is how we truly support our patients, and as we move more towards precision medicine, external consultations become critical. Like radiology, pathologists also consult with subspecialty expertise, not only within their network, but outside of their network, and sometimes even globally. And lastly, interoperative consultation. That's frozen sections, as we call it in the world of pathology, and that's when pathologists team up with the operating rooms or the surgeons to provide diagnoses in real time. So in order for a solution to really drive digital pathology, it needs to be a system that encompasses all of these key use cases in a holistic system that we reference or refer to as telepathology. So over the years, Philips has been one of the early adopters and innovators and leaders in driving digital pathology. The digital scanners have existed for some time, I would say going back to the early 2000s. But in 2013, Philips launched its first scanner, the ultra-fast scanner, and we were the first to obtain FDA approval. This was critical and important in order to start driving digital pathology outside of the research realm and more into the clinical practice. In the last 5 years, digital pathology has exploded. And in light of the pandemic, it helped incentivize and push even further the drive towards digital pathology because there was a dire need to be able to connect more of our clinicians together and diagnose quickly. Today, we now have the first FDA approval for an AI pathology algorithm with our partner, Page AI. And there are more than 50 AI vendors today in digital pathology. Our solution today is our second generation scanner, or our
Phillips and Salicite pathology solution. And I know that many of you here have our solution or are considering it, but we are truly an end-to-end solution for network pathology. And we're dedicated to really serving the clinical use case, but also keeping in mind the importance of research and education. So all of this comes into play in terms of how we support our customers with our solution. It's not just a box, it's not just a software, it's an end-to-end solution with also clinical expertise, technical expertise, and folks who are really building the future of tomorrow. The intent is, of course, to maximize how you support your clinical operations today. If you haven't seen our solution yet, we do have a box. Similar, it looks like a big printer, but it digitizes the glass slides, and we have one of the fastest continuous solutions with an image management system that mimics the workflow of the pathologist. So we're taking pathologists away from the microscopes and bringing them to the digital world so that they can join the rest of their colleagues in telemedicine. Our end-to-end solution is also supported by back-end infrastructure that will become important a little bit in our talk on why interoperability matters. So what have we learned in launching digital pathology since 2013? That it really does help the pathology workflow. Immediate wins that we have learned and our customers have shared with us is, it increases the pathology's clinical program. It truly does give you access to specialized tests, access to care that you may not have otherwise been able to access within your environment or within your network. It truly does attract new patients. If you can offer subspecialized care, decisions, and support, it really does bring new patients to your hospital if they know that your pathologist can access those tests that are really driving precision medicine today. It does bring in new revenue to your hospitals, not just to the pathology department, but to the entire clinical operation. And for our pathology departments, we've lived in the basement for most of our careers, but now we have a global presence and an opportunity to really leverage global expertise. Additional benefits, and I'll share some data that validates and proves that this works, is that it has helped tremendously in the management and movement of pathology glass slides. If you have never been to a pathology laboratory, we're talking about glass slides that are about this big, and we're generating millions of them per year. We are required to keep these pathology slides for a minimum of 10 years, and if you're in an oncology center, sometimes you're keeping them indefinitely. So after a while, this starts to add up. Having to manage this is not always easy. Second additional benefit is the opportunity to leverage colleagues within your network and externally for second opinion, and this has drastically improved turnaround time. Many cancer centers, as an example, they can only see and treat patients only after they've confirmed that initial diagnosis. So we have cut back from 30 days to 60 days, time it takes to get those glass slides to that hospital by days. So digital pathology really does help in getting patients to clinical decisions a lot faster compared to the way that we used to do it before. And lastly, and my personal favorite, it's making pathology sexy again. We're getting new faculties. Trainees are moving towards pathology again. It is and was a dying field. It was very difficult to recruit pathologists, but with the explosion of digital pathology, the promise of AI, the promise of integrated diagnostics and interoperability, pathology is really making a comeback. Our ultimate goal, of course, is to get our pathologists, like the radiologists, to do their clinical work digitally, but we know that that requires some major transformation, not only in the pathology and in the pathologist's way of work, but the entire ecosystem on how we support these platforms. So a few examples of data that we've collected with our customers. In 2017, with customers around the world, we collected data to prove just how cumbersome and time-consuming managing a pathology laboratory workflow can be. Hours of time spent just shuffling pathology material from one end of the hospital to the other until you get that final diagnosis to make clinical decisions.
With digital pathology, we have cut that down significantly, in some instances, never having to move the glass slides again. From the pathologist's perspective, they have reported to us that they are much more flexible in their way of working. They are much more confident in using digital pathology, and they have reported 96% of them increased productivity in using digital pathology. 100% of the pathologists that we surveyed said they would never go back to the microscope after having gone digital. So we know that this is truly changing the way that we practice pathology. And then the hot topic of AI. We also have data generated with our shared customers that AI in pathology will make a difference, not only in cost savings, but helping us diagnose the more complex diseases in the future, especially as cancer in particular starts to grow. As a small example, we have breast and prostate, which are prominent diseases all over the world. In introducing AI as part of the digital pathology workflow to support, not replace, but support the pathologist, it helps save time and get them to decisions a lot faster. So why does interoperability matter, and why now? So the pathology workflow doesn't stop at the laboratory. Pathology touches every branch of the clinical practice. Every branch of it needs pathology data, be it for clinical, research, or education. So starting the digital workflow was just step one, to set up the foundation for the future. We wanted to connect the teams, not just the pathologists, but to connect them to the radiologists, connect them to the oncologists, the surgeons, and anyone else that needs that information to be able to support patients. And the future is here. AI is already a part of many of our clinical workflows with many of our customers. We know that it works and it supports, and there's a huge expansion of AI vendors coming about to further support in the different diseases that plague our populations. And the ultimate goal for us in Philips, in enterprise informatics, is to be able to unify all of that patient data in a meaningful way. So the challenges that we all face in healthcare organizations is how to use that data in a meaningful way so that it gets to the right clinician, the right subspecialization, and do so in an interoperable way where we're not repeating the same steps over and over again. The end goal is to be able to diagnose the patient correctly the first time around because it saves us time and saves lives. So why does interoperability matter? It's cost effective. Data consolidation is critical. And if you didn't know, pathology data is massive in comparison to radiology. One single digital image, for example, is about 1.5 gigabytes. That's a lot of data when you're generating millions of slides per year. So interoperability is going to become key on how we manage this data. We also have to be cognizant that it isn't always easy to swap out your architecture, your IT infrastructure. So we have to think strategically on how we integrate with legacy systems and in a smart, cost-effective way, replace those infrastructures, like moving from on-prem to the cloud, in a cost-efficient way, but also being cognizant of policies and regulations that will determine how we do this. Archiving and sharing of the data is what really brings value to patient care. So being able to do this effectively is going to be important, especially with pathology data. And lastly, I'm going to speak on behalf of my pathologists. They want to own and control their data. They want to know how they use it and who accesses it. This is important also as revenue opportunity, education and training opportunity, and long-term research opportunities. So where is the field heading? Pathologists don't just work with each other. The radiologist, the oncologist, the surgeons are all the customer of the pathologist. I like to say that the pathologist is the doctor to the doctor. They serve everyone in the medical practice. And in order for us to get digital pathology mainstream, we need to support with solutions that allow them to plug and play with existing infrastructures, other clinical systems in a smart, cost-efficient way. And lastly, we will prove to you that this works in return on investment by improved workflow efficiency, introducing integrated diagnostics,
and ultimately collaboration, not just within your network, but truly on a global scale. So for my CIOs and IT teams here, I hear there's a lot of you in the audience. Where do you fit into all of this? It doesn't stop in the lab. You play a key role in this. And I want to highlight high level some of the major decisions that you and your team will participate in ensuring that digital pathology is successful in your network. From the decision of the scanners, one to many, impacts the infrastructure requirements that you have to set up. The space to allocate for the scanners can be challenging if you don't have a really big laboratory. So getting the space physically ready to handle this technology is key. The IT infrastructure, many of our solutions are antiquated and may need a refresh. So we need to plan for that, and that requires budget and preparation. Integrations are critical and are the true success point of how digital pathology data can talk to other systems. So you have to ask yourself about integration with laboratory information systems, ultimately AI, but other clinical systems like the radiology pathology workflows. Data management. How are you using the data? Who's accessing the data? Who should have access to the data and when? Those are decisions that are usually made with the CIO and IT teams in terms of deciding how you set up this ecosystem. Data access and the day-to-day operations will vary depending on your size of your operation, how many sites you support, are you international, or are all of your pathologists right in your backyard? The retention of the data, as I mentioned, we are required to keep pathology data for at least 10 years. So what are those additional retention requirements that you may have within your internal organization that you need to plan for? And lastly, and most important, compliance. Patient safety and security of data is critical. So we are working very closely with each of our customers, countries, and local regulators to understand the future of how we manage this data in a safe, secure way. We also want to make sure that we're supporting you in being compliant on how you use this data. So what is Philips' vision on this? We have an open digital pathology platform. I think for some time we had the reputation that we are a closed system. I'd like to go on record to say we are not a closed system. We are very much an open platform with the intent of being able to plug in with other solutions. And that's how we fit into the bigger story of enterprise informatics or integrated diagnostics. We will speak to other solutions because, again, pathology data touches everything. Going back to my CIOs and IT, we're preparing for DICOM as well. We know that it worked for radiology to have a DICOM standard. We're doing the same for pathology because, again, that data needs to be housed and easily accessible for the clinicians that need it. We offer end-to-end support, not from just the hardware and software implementation, but also the subject matter expertise. We have clinical consultants, we have pathologists, we have integration specialists, engineers, machine learning specialists, data scientists, all that contribute to the rollout of your implementation. So we will never leave you alone in this rollout. We will support you every step of the way, but we see this as a true collaboration with you in terms of how we execute a successful digital pathology operation. So why digital pathology with Philips? We are a true end-to-end solution. We have the most experience in implementing, training, and executing a true, fully digital operation. We are one of the only vendors to offer a complete solution, so it's a one-stop shop with us. And we have more than 200 pathologists that are signing out digitally with us in our solution already today. That's more than any other vendor out there today. And we are and will remain a leading player and leader for digital pathology, and we can only do that because of your support, your collaboration, and your willingness to teach us and tell us how to continue to do it better. So I'll leave you with some fun facts before I turn it over to my wonderful colleague here. 96 of our pathologists have experienced increased efficiency. We have been able to save up to 19 hours per day on just the management and movement of pathology data. As I stated before, 100% of our pathologists said they would never go back to the microscope once they've gone digital. And we've been able to increase productivity by 20%. We even have some customers that are claiming up to 30% gained efficiency.
We have more than 24 labs around the world that are fully digital. And as I stated earlier, more than 200 pathologists, including residents and trainees, that are now working in a digital way of work. So it is my distinguished privilege to introduce to you Dr. Gustavo Ramos, who's coming from the Hospital of Amor, from Barretos, who will also speak to you about his experience and how his organization is getting ready for digital pathology. Thank you. Obrigado, gente. Olá, boa tarde a todos. Meu nome me chamo Gustavo, eu sou patologista, sou atual responsável técnico pelo Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital de Amor de Barretos. E é um prazer estar aqui e compartilhar com vocês um pouco do processo que nós estamos passando, na revolução que nós estamos passando na patologia e no nosso departamento como um todo, com a introdução da patologia digital e com o auxílio que a Philips está nos dando durante todas essas etapas. Uma breve introdução histórica do que nós somos. O hospital foi fundado lá na década de 60, na época como um hospital São Judas, por um casal, Dr. Paulo Prata e doutora Sila Prata, em que vocês conseguem ver ao centro da imagem aqui superior direita, com o objetivo de levar tratamento oncológico de alta tecnologia gratuito para o interior de São Paulo. Então, tudo começou com uma missão que foi herdada pelo filho do casal, o senhor Henrique Prata, que hoje é o nosso presidente da fundação e que é responsável pela liderança do nosso hospital, com o objetivo de ampliar o acesso oncológico dentro do Sistema Único de Saúde do país. A instituição, talvez muitos nos conheçam como o Hospital de Câncer de Barretos, ela passou por um processo de mudança de marca e hoje nós nos chamamos Hospital de Amor e é uma mudança de nomenclatura que nós queremos trazer e consolidar no país quando nós estamos em eventos e em questões de produção cultural. O nosso laboratório ele fica localizado na nossa maior unidade, é a unidade localizada lá em Barretos. Todo esse complexo hospitalar, nós temos desde centros de captação até centros de treinamento, estudos de pesquisa. Eu gosto de mostrar essa imagem para mostrar onde nós estamos. Nós costumamos ficar no número 6, ali perto de um dos estacionamentos. É um laboratório que fica localizado, é um espaço grande. E é onde nós instalaremos os equipamentos que eu vou mostrar para vocês em breve. É claro que, com o passar desses 60 anos, a política de descentralização da fundação cresceu bastante. Nós não estamos apenas localizados em Barretos. Nós temos mais de 20 unidades fixas em diversos municípios e estados do país, com o objetivo principal de atendimento em prevenção relacionado ao câncer, principalmente a tumores mamários e tumores de colo uterino. Então, nós temos uma ampla rede de acesso tanto radiológico quanto de patologia em termos dessas duas neoplasias, nesses dois tipos de câncer. Além disso, nós temos mais de 50 unidades móveis que percorrem o país, levando para os municípios menores e com menos recursos a capacidade de acesso e prevenção a esses tipos de neoplasia. A importância disso, desses números, é entender que todos esses casos vão gerar exames de patologia. Então, em algum momento, todos esses pacientes que passarão por mamografias, muitos farão biópsias, pacientes que fazem coleta de exame preventivo de colo uterino, todos esses exames precisarão ser analisados por patologistas. Então, quando a gente avalia os números, isso chama bastante atenção. Nós temos cerca de 50 mil casos de histopatologia anuais, que seria o carro-chefe relacionado principalmente, tanto ao atendimento secundário quanto ao atendimento primário ou terciário, e 250 mil casos de coleta de histologia de colo uterino, que são também, talvez, o maior volume de casos relacionados ao dia a dia do patologista dentro do departamento. Dentre outras tecnologias que nós fazemos, não vou entrar muito no mérito para não tomar muito tempo. Esse é o número que eu gostaria que vocês guardassem. Nós estamos falando de 300 mil lâminas
tá, de exames histopatológicos anuais e 250 mil lâminas de exames de citopatologia anuais. Essa primeira etapa do projeto ele está destinado à análise histopatológica. Então, nós já temos um projeto andando para nos próximos 2 anos para comportar esse número de 250 mil citopatológicos. Mas eu vou querer que vocês guardem esses números para daqui a 2 minutos, quando nós discutimos um pouco os avanços e como a implementação da capacidade de escaneamento vai alterar a funcionalidade do departamento, o número de 300 mil. Esse projeto é um projeto que só foi possível com o apoio do Ministério da Saúde, um projeto que envolveu a criação de um centro de inovação tecnológico dentro da fundação e que teve várias fases e várias etapas. Eu separei 2 delas que foram diretamente relacionadas com a Philips. A Philips participou diretamente em 2 delas. A primeira foi com a aquisição do TASI dentro da instituição e a segunda agora é a introdução da transformação digital dentro da patologia. Esse projeto ele foi baseado em um caso de sucesso, que também teve participação da Philips lá em 2017, 2018, que foi no Hospital Universitário de Granada, em que eles fizeram um sistema de patologia interligando 4 unidades hospitalares diferentes com transformação 100% digital, 100% da rotina. O nosso projeto, inicialmente, ele foi calculado e desenhado para 3 unidades hospitalares. Então, dentre todo aquele mapa que eu mostrei de unidades de prevenção para os senhores, nós temos 3 unidades hospitalares em funcionamento: Barretos, Jales, aqui em São Paulo, e Porto Velho, em Rondônia, que são as 3 unidades que têm laboratório de patologia. Hoje, nós já temos uma pretensão no futuro de instalar mais 2 unidades de patologia ao longo de 2024 e 2025, que vão entrar em um projeto adicional também para introdução já com patologia digital, em Lagarto e Palmas. Lagarto do Sergipe e Palmas, Tocantins. Então, nós estamos falando de 3 sites, tá? 3 laboratórios diferentes, integrados, cada um com um número de scanners baseado no volume de cada laboratório, com capacidade interna de alocação do sistema de gerenciamento de imagens através de servidores locais e a interligação das 3 unidades, capacitando os patologistas de discutirem os casos entre si em tempo real ou como forma de consultoria, o que hoje, pasmem, acontece de forma manual. Então, imagina que a nossa rotina, o nosso dia a dia é basicamente pegar as lâminas, né? A Jennifer comentou, não sei quantos de vocês já tiveram laboratórios de patologia, mas nós estamos falando de lâminas de vidro de 2,5 centímetros por 1,5 centímetro, basicamente, e você coloca isso no microscópio e você olha uma a uma manual. Cada caso pode ter 1 lâmina, se for uma biópsia pequena, mas uma peça cirúrgica pode ter 10 lâminas, 12 lâminas, 40 lâminas, 120 lâminas. Eu tenho um recorde pessoal de 460 lâminas em um caso cirúrgico. Então, se eu precisar que um colega me dê uma opinião, que ele compartilhe o caso, ele não vai ter como abrir o Pax ou alguma ferramenta, abrir lá a ressonância e olhar e falar, eu estou olhando aqui. Eu preciso literalmente pegar 2, 3 quilos de vidro, botar em uma caixa, às vezes mandar pelo correio para um colega e ele vai ter que ver isso para depois me dar um feedback. Então, nós estamos falando de uma transformação que a radiologia já viveu há 20, 30 anos e a patologia está vivendo agora. Nessa primeira etapa, a Philips foi a empresa que participou diretamente do processo licitatório, né, que envolveu a verba conjunta, né, da Fundação e do Ministério da Saúde, em que nós adquirimos 6 scanners, né, os scanners que a Jennifer comentou, né, os ultra-fast scanners. Nós estamos falando de 300 lâminas escaneadas em um tempo de 6 horas, que serão distribuídos ao longo das 3 unidades hospitalares que eu comentei. Além de, claro, os servidores locais instalados, as estações de trabalho, né, os monitores que terão que ser adaptados e monitores de alta resolução para a análise e o processo, né, de laudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Essas fotos são bastante reais, são bastante recentes. Os equipamentos chegaram ao longo das últimas 3 semanas, inclusive
os últimos scanners chegaram ontem. Eu não tenho nem foto, porque eu já tinha mandado as telas antes de vir para cá. Então, ontem que nós chegamos, nós percebemos, nós estamos falando de um total de 28 caixas. Essas caixas têm 1 metro por 1,5 metros. Se você pegar essa segunda, é quase do meu tamanho. E é um total de 3 toneladas de equipamento físico. Então, isso está em processo de instalação. Alguns dos equipamentos mais simples já estão instalados. É possível que nossa equipe de TI esteja instalando os últimos monitores nesse momento. Então, eu tirei aqui uma pequena foto da minha estação pessoal de trabalho. Então, todas essas bandejas que vocês conseguem enxergar, papel, imagina que cada bandeja dessa tem 20 lâminas. Então, a gente está falando de uma movimentação de utensílios diária que pode chegar a toneladas dentro de um laboratório grande. E a ideia é que tudo isso desapareça. Então, a estação de trabalho aqui, ela vai deixar... Claro que ainda tem lâminas, porque a gente está em processo de instalação dos equipamentos, mas a ideia é que essa última bandejinha que está aqui do lado do meu microscópio, ele desapareça e talvez o meu microscópio ele fique obsoleto por alguns dias, meses ou anos. Nós temos bastante avançados em termos do processo de integração, né? Nós temos uma parceria muito grande da Philips com a empresa que gerencia o nosso sistema de informação laboratorial, né, a TESE e o Patox. Então, a ideia é um projeto em que a solução seja, né, end-to-end, que o patologista não precise usar múltiplos sistemas diferentes, um para laudar, um para avaliar, um para redigir o texto, um para elaborar o texto. Então, a ideia é que esse processo de integração ele solucione grande parte do tempo em que leva o processo em si de ver os casos e redigir os relatórios. Existem casos que, realmente, às vezes eu passo 2, 3 horas para ver um único caso, mas existem casos que são relativamente mais simples e que, às vezes, eu passo 2 minutos, 3 minutos para ver uma única lâmina e resolver um problema. E, a depender do sistema, a depender da composição que o laboratório funciona, eu demoro mais tempo redigindo o texto, verificando o sistema, fazendo todos os cliques que você precisa, do que simplesmente olhando o caso. Então, é essa revolução que nós pretendemos fazer dentro do nosso departamento com o apoio da Philips. E agora eu vou trazer novamente aquele valor que eu pedi para vocês decorarem. Eu comentei sobre 300 mil lâminas anuais de histopatologia que nós precisaremos escanear e gerar os dados de imagem para poder transformar a nossa rotina de forma integral. O objetivo é escanear 100% dos casos, não termos 2 rotinas paralelas, uma parcialmente escaneada e uma parcialmente laudada de forma convencional. Cada lâmina, a depender do tamanho do tecido em que ele cobre a lâmina, então aqui tem um exemplo simples, pode chegar até 2 gigabytes de volume de imagem. Então, se a gente fizer um cálculo, né, um cálculo estimado, nós estamos falando de 600 terabytes anuais de imagens produzidos só lá no meu departamento. E a gente chama isso de da storage crisis, né, em digital pathology. Se vocês forem nos congressos, é muito comum você ter 2 grupos de patologistas. Vai ter um grupo discutindo sobre a mudança da classificação da OMS, que eles querem ou mudar ou alterar alguns tipos de tumores, e vai ter um grupo discutindo quais são as melhores estratégias de nós armazenarmos as nossas imagens em termos de patologia digital dentro do nosso departamento. Se você vai fazer um storage local, você vai fazer um storage híbrido, você vai fazer tudo em nuvem. Então, esse é um desafio que nós temos ainda no futuro, tá? É um desafio para 2024, porque nessa primeira etapa nós temos um storage aproximado de 250 terabytes e, obviamente, ele não vai ser suficiente para dar conta de 100% do nosso volume. Então, nessa primeira etapa, nós usaremos uma estratégia de reciclagem do storage, mas é algo para o futuro para análise de estratégias adicionais. Então, não é muito incomum, né? Eu imagino que vários de vocês já tenham recebido essa imagem durante o uso do celular, então isso é o que nós estamos vivendo nesse momento. E, em termos de direções futuras, é claro que nós temos processos de validação, nós não podemos simplesmente do dia para a noite trocar uma metodologia e iniciar a elaborar relatórios com impacto direto na conduta dos pacientes sem um processo de validação. Então, o colégio, esse tipo de legislação ainda é muito precoce aqui no país, mas nos Estados Unidos, né, o Colégio Americano dos Patologistas ele já tem fundamentos
bastante sólidos de como fazer esse processo de validação e de comparação do pré e pós início da análise digital no processo de relatórios. E esse talvez seja um dos principais ganhos indiretos da patologia digital no laboratório, do ponto de vista prático. O scanner, para ele gerar uma boa imagem, ele precisa de uma boa qualidade do material que você está utilizando. Então, as lâminas precisam ser muito bem elaboradas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, uma lâmina pode demorar até 12 horas para ficar pronta. E se você fizer todos os processos de forma ininterrupta. Então, não é porque o cara ficou esperando fazer. Os processos, às vezes, demoram 4 horas, 6 horas, 12 horas. E, principalmente laboratórios com recursos manuais, né, um processo de manufatura um pouco mais moroso, não é incomum você ter artefatos em termos nos produtos que você usa, o exemplo clássico do produto que você usa na lamínula e que ele transborda, e como isso pode impactar o equipamento diretamente. Então, esses talvez sejam os principais ganhos indiretos na melhora de qualidade do que o laboratório faz, do que o laboratório performa em patologia digital. Ela exige que você melhore a sua conduta dentro do departamento para que ela seja mais eficiente. E, por último, para não passar muito do tempo também, o que nós ganhamos com inteligência artificial. Hoje nós já temos várias empresas com grandes avanços em termos de inteligência artificial. Eu trouxe aqui uma delas, que é uma grande parceira da própria Philips, que eu não sei quantos patologistas estão aqui, mas com certeza muitos vão reconhecer quão moroso é fazer essas duas atividades, como, por exemplo, fazer uma contagem de um KI67, de um tumor mamário, por exemplo, ter que ficar avaliando, estimando o percentual de células positivas, ou, por exemplo, a análise de micrometástases em linfonodos, pacientes também tumores mamários, que é um tipo de análise que pode mudar completamente qual é a conduta cirúrgica no pós-operatório, né, em uma segunda cirurgia do paciente. E, às vezes, nós estamos falando de extensões muito, muito pequenas, em uma quantidade muito pequena de células em um tecido. Nós estamos falando, às vezes, de 0,0000001 metro. A gente está falando de 10 a menos 6 metros que você precisa avaliar dentro do microscópio, e hoje a inteligência artificial já se provou com excelentes resultados para nos auxiliar nessa conduta, nesse dia a dia. Então, algo que, às vezes, o patologista ia passar 5 minutos, 6, 7, 10 minutos, 15 minutos olhando, 50, 60 segundos que um algoritmo roda, ele poupa o trabalho, você confirma o diagnóstico e você consegue avançar no seu dia a dia. Queria agradecer mais uma vez uma apresentação introdutória do nosso projeto. Está em fase de implementação, os scanners estão em processo de implementação nesse momento. E é possível que, no próximo futuro, vocês tenham acesso a algumas publicações que nós já estamos em andamento, com os principais resultados das adequações das lâminas, e o que é que nós vamos fazer, e como serão as estratégias de armazenamento no futuro. Talvez nós temos alguns spoilers do que nós já planejamos, e eu fico aberto caso, após o evento, vocês queiram discutir para que nós possamos crescer juntos. Mais uma vez, nós somos uma instituição filantrópica, 100% dos nossos pacientes são atendidos pelo SUS. O nosso objetivo é entregar o que há de mais moderno em termos de oncologia. Então, isso só é possível graças à sociedade civil. Parte do que nós fazemos vem das doações de todas as pessoas de bom coração que presenciam o que nós fazemos e o que permitem, e é a forma que hoje o nosso projeto está dando certo. Gostaria de agradecer a Philips mais uma vez pelo convite.